Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. And the previous session we have discussed about the structure of chromatin network. And the units of the chromatin network are two components, that is DNA and histone proteins. They together constitute the nucleosomes, and these nucleosomes they wrap and coil around each other and form a final stabilized structure, that is chromosome. And one more question is, who observed and who gave the term nucleosome, or who observed that beads on a string or string on beads concept, that is nucleosome concept was proposed? Who proposed nucleosome concept or the solenoid model of nucleosome? Answer is Korenberg. Korenberg and Thomas proposed the concept of solenoid structure to explain the DNA and genetic material chromatin structure. Let's move on to the topic DNA. And what is DNA and where is it present? As we have seen that DNA is not present in an isolated way. It is in association, especially in eukaryotes. In eukaryotes, it is not an individual entity, but it is in association with proteins, histone proteins, forming units called nucleosomes. And these nucleosomes like beads, and they form the chromatin network, finally condensed part known as the chromosome. And as we have discussed in the previous session, nucleosomes condensation part and the DNA individual, that is thread like DNA part, where do they exist? When they appear in the form of network and when the chromosomes appear. It is clear that network like DNA or the chromatin network appears when the cells are not in division phase. And if we see the chromosomes in the cell, that means the cell is in division phase. Only in the division phase, the nuclear material or the genetic material forms the condensed structures known as the chromosomes. మనం ఇప్పుడు ఫ్రీ డిఎన్ఏని చూస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద డిఎన్ఏ. యాక్చువల్లీ ద డిఎన్ఏ is composed of two strands. It is a double helical structure. DNA double helical structure. And this double helical structure has two strands. Both the strands run anti-parallel. Parallel అంటే ఇలా. ఇప్పుడు చూడండి, నా వేళ్ళు చూడండి. ప్యారలల్ అంటే ఇలా, యాంటీ ప్యారలల్ అంటే ఇలా, అప్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ టువర్డ్స్ డౌన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీ ప్యారలల్. అండ్ what is the composition of each strand? How it forms? Each strand consists of units called nucleotides. Nucleotides are the units of DNA. Nucleotides. Each nucleotide consists of three parts, three units or three components. One is sugar, called the ribose sugar or deoxyribose sugar, and second is nitrogen base. Third is phosphate group or phosphoric acid, that is H3PO4. These three structures together form the nucleotide. These nucleotides, they attach to each other by forming bonds known as phosphodiester bonds, forming a complete strand of a DNA, one strand of DNA. That is why in a single strand there are number of nucleotides. These are the units of a DNA. Nucleotide is the unit of DNA. And
sugar and nitrogen base, they form the nucleoside. Nucleoside and phosphate, they constitute the nucleotide, or a nucleotide consists of three structures: nitrogen base, sugar and phosphate group or the phosphoric acid. These three form the units of structural units of DNA strand known as nucleotides. These nucleotides, they form bond between them called the phosphodiester bond. What is the bond between two nucleotides? Phosphodiester bond. ఈ phosphodiester bond తో న్యూక్లియోటైడ్, ఒక న్యూక్లియోటైడ్ కి ఇంకో న్యూక్లియోటైడ్ కి మధ్య ఒక phosphodiester bond అనేది ఉంటుంది. ఇదొక న్యూక్లియోటైడ్, ఇదొక న్యూక్లియోటైడ్, ఇదొక న్యూక్లియోటైడ్. ఈ మూడు న్యూక్లియోటైడ్స్ కి మధ్య ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి? ఒకటి, రెండు phosphodiester బాండ్స్ ఉన్నాయి. 100 న్యూక్లియోటైడ్స్ మధ్య ఎన్ని బాండ్స్ ఉంటాయి? 100 minus 1, that is n minus 1 number of nucleotides exist between the nucleotides or in a strand. If the question is given like there are 40 nucleotides in a DNA strand, then how many phosphodiester bonds are present? The answer is 40 minus 1, that is n minus 1 kada formula 39 is the answer. 39. Okay, this is regarding the nucleotide. Nucleotide lo emuntayante sugar untundi, that is called the deoxyribose sugar, the 5 carbon sugar, deoxyribose sugar, and nitrogen base, and third the phosphoric acid or the phosphate group. Then nitrogen base annam kada. So nitrogen base, what is this nitrogen base? Nitrogen base అనగానే two types of nitrogen bases ఉంటాయి. One, purines, and second type, pyrimidines. Pyrimidines, what are these? Purines are adenine, A antam, guanine, G. But pyrimidines are thymine, T, cytosine, C. A, G are purines, T, C are pyrimidines. Purines ki pyrimidines ki మధ్య బాండ్స్ ఉంటాయి, హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే రెండు స్ట్రాండ్స్ చూసాం కదా, ఈ రెండు స్ట్రాండ్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఈ టూ స్ట్రాండ్స్ మధ్య హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి. అయితే ఆ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ వేటి మధ్య ఉన్నాయి అంటే ప్యూరిన్స్ కి పిరిమిడిన్స్ కి మధ్య ఉన్నాయి. ప్యూరిన్స్ పిరిమిడిన్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా న్యూక్లియోటైడ్స్ అని. అలా న్యూక్లియోటైడ్స్ వల్ల ఈ స్ట్రాండ్ ఫామ్ అయింది. సో ఆ న్యూక్లియోటైడ్ అనగానే ఏమున్నాయి? షుగర్ ఉంది, షుగర్, నైట్రోజన్ బేస్ ఉంది. నైట్రోజన్ బేస్ ఉంటే ఏ, జి, టి, సి వీటిలో ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఏ ఆర్ జి ఆర్ టి ఆర్ సి అంటే ఐదర్ ప్యూరిన్ ఆర్ పెర్మిడిన్, ఎనీ నైట్రోజన్ బేస్ ఉండొచ్చు. ప్లస్ షుగర్ ప్లస్ నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్, ఈ ఎంత కలిస్తే న్యూక్లియోటైడ్ అయింది. ఇలాంటి న్యూక్లియోటైడ్లు చూడండి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, అవే న్యూక్లియోటైడ్లు. ఆ స్ట్రాండ్ ఫామ్ అయిందే న్యూక్లియోటైడ్స్తో. సో న్యూక్లియోటైడ్లో మరి నైట్రోజన్ బేస్ ఉంది కదా, మరి రెండో దానిలో కూడా న్యూక్లియోటైడ్స్కి నైట్రోజన్ బేస్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కదా, న్యూక్లియోటైడ్స్తోనే కదా ఈ స్ట్రాండ్ కూడా ఫామ్ అయింది. సో నైట్రోజన్ బేస్ ఉంది, ఇందులో కూడా నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉన్నాయి, అంటే ఏ, టి, జి, సి ఉన్నాయి. సో చూడండి ఒక కలర్ వేసాను కాబట్టి క్లియర్గా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూస్తే
ఆరెంజ్ ఒక స్ట్రాండ్, వైట్ ఒక స్ట్రాండ్. ఆరెంజ్ స్ట్రాండ్కి వైట్ స్ట్రాండ్కి మధ్య గీతలు కనిపిస్తున్నాయా? దోస్ ఆర్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ దేనికి దేనికి మధ్య ఉన్నాయంటే ప్యూరిన్కి పిరిమిడిన్కి మధ్య ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న ప్యూరిన్కి ఇక్కడ ఉన్న పిరిమిడిన్కి మధ్య ఆ బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ ప్యూరిన్ ఏ ప్యూరిన్కి పడితే ఆ ప్యూరిన్కి, ఏ పిరిమిడిన్ పడితే ఆ పిరిమిడిన్ మధ్య ఉండవు. ఒక ప్యూరిన్ ఏ అయ్యింది అంటే డెఫినెట్లీ పిరిమిడిన్ టీ అయ్యే ఉంటుంది. జీ ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ సిఏ ఉంటుంది. నేను వేసినప్పుడు ఏకి టీకి మధ్య బాండ్స్ వేసినప్పుడు డబుల్ బాండ్ వేసాను, జీకి సికి మధ్య ట్రిపుల్ బాండ్ వేసాను. ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దట్ always A and T both bind together with the help of a double bond, and there is a triple bond between G and C. ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. A కి T కి మధ్య అంటే ఎడినైన్ కి థైమిన్ కి మధ్య A is a purine, T is a pyrimidine. ఈ రెండిటికి మధ్య డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. G కి C కి guanine is a purine, cytosine is a pyrimidine. ప్యూరిన్ కి పిరిమిడిన్ కి మధ్య ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్, ఈ బాండ్స్ అన్నీ కూడా హైడ్రోజన్ బాండ్స్. ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఈ రెండు స్ట్రాండ్స్ మధ్య ఉన్నాయి కాబట్టి అది విడిపోకుండా, రెండు స్ట్రాండ్స్ సెపరేట్ అయిపోకుండా ఒక కలిసి ఉంటున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉన్నాయని ఎవరు చెప్పారు? డిఎన్ఏలో పౌలింగ్స్ చెప్పారు. ఇంతకీ ఇంత స్ట్రక్చర్ కూడా ఇలా డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చింది ఎవరు? వాట్సన్ అండ్ క్రిక్. వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ ఇన్ ద ఇయర్ 1953 వాళ్ళు ఈ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చారు. ఈ స్ట్రక్చర్ వీళ్ళిద్దరే ఇచ్చేసారా అంటే వీళ్ళిద్దరూ కాదు, ఇంకా పౌలింగ్స్, రోజలిండ్, చాలామంది, చార్గాఫ్, వీళ్ళందరూ ఒక స్ట్రక్చర్ని బేసిక్ యూనిట్స్, బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చిన తర్వాత ఫైనల్గా క్రెడిట్ ఎవరికి వచ్చింది అంటే వాట్సన్ అండ్ క్రిక్కి వచ్చింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు డిఎన్ఏలో ఏముంటాయో చెప్పారు, ఎలా ఉంటాయో ఒక ఐడియా రాలేదు. సో ఫైనల్గా ఒక స్ట్రక్చరల్ ఐడియా ఇచ్చింది ఎవరు అంటే వాట్సన్ అండ్ క్రిక్. వాట్సన్, క్రిక్ వీళ్ళకి 1962లో నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా అవార్డ్ అయ్యింది. దీస్ ఆర్ నోబెల్ లారియట్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్. ఈ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్లో ఏవైనా చేంజెస్ వస్తే అంటే ఏ బదులు టీ కానీ, ఏ బదులు జీ కానీ ఏదైనా మార్పు జరిగితే జీన్లో మార్పు జరుగుతుంది. ఆ జీన్లో మార్పు జరిగితే అది ఫైనల్గా క్యారెక్టర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎనీ చేంజ్ దట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ దట్ లీడ్స్ టు ద ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. అందుకే దీన్ని జెనెటిక్ మెటీరియల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇంత స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, ఇప్పటి వరకు చూసిందంత కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఈ డిఎన్ఏలో ఏవైనా మార్పులు వస్తే ఆ మార్పులకి కారణం ఏంటి? వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు కావచ్చు, లేదా సడన్ షాక్స్ కావచ్చు, లేదా కొన్ని రకాల కార్సినోజెన్స్, మనం తీసుకునే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల కూడా కొన్ని రకాల పదార్థాలు లైక్ ఆల్కహాల్స్, ఫుడ్ ఎడిటివ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాజింగ్ క్యాన్సర్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్. వీటి వల్ల కూడా డిఎన్ఏలో మార్పులు జరగచ్చు. మార్పులు జరిగి మనకి అంతుపట్టని వ్యాధులు లేదా ఆల్టరేషన్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ రావచ్చు. సో ఫైనలీ వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే విత్ దిస్ session is DNA is the genetic material, and structure of DNA was given by Watson and Crick. The structure of DNA, each DNA consists of two strands that run anti-parallel. Ivanni important points. Anti-parallel, and DNA ki oka polarity untundi. Aa polarity ne 5 prime 3 prime అండ్ యాంటీ ప్యారలల్ అన్నాం కాబట్టి ఇటు 5 ఇటు 3 ఆపోజిట్. ఇక్కడ గోర్ ఉంది, ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఇలా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ యాంటీ ప్యారలల్. యాంటీ ప్యారలల్ అంటే ఒకటి పైకి ఇంకోటి కిందికి. సో దిస్ రన్స్ ఇన్ దిస్ వే అండ్ దిస్ రన్ ఇన్ దిస్ వే. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ యాంటీ ప్యారలల్. Two structures exist and two strands exist, and each strand is composed of units known as nucleotides, and each nucleotide is formed from
a sugar called the deoxyribose sugar. Sugar is called deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar. It is a 5-carbon sugar. Deoxyribose sugar, it is a 5-carbon sugar. And nitrogen base, there are two types of nitrogen bases, purines or pyrimidines. Any base is present. Along with this, a phosphoric acid or the phosphate. All these three constitute the nucleotide. First two, nitrogen base and sugar ni kalipi nucleoside antamu. Nucleoside plus phosphate called the nucleotide, and these nucleotides, by forming phosphodiester bonds, they produce a complete strand. In this way, there are two such strands in DNA called double helical, double-stranded, double helical structure. Double-stranded structure. DNA helix antam. Double-stranded DNA antam. dsDNA, double-stranded DNA. Okay, DNA ఎప్పుడు capitals లోనే రాయాలి. Double-stranded DNA exists in the nucleus. మనకి న్యూక్లియస్ లో ఉంటుంది, మరి prokaryotes కి where there is no nucleus, it is present in the cytoplasm itself, called the nucleoid. Incipient nucleus. Nucleus is not there in prokaryotes. This is about the structure of DNA, and these two run anti-parallelly, and the bond that is present between these two strands is hydrogen bond, and the bond between two successive nucleotides is phosphodiester bond. Phosphodiester bond. Okay, with this I finish my session. Understand the concept clearly. If you are not understanding the concept, read the concept well and rewind the video and again listen again and practice writing. That makes you perfect. Okay, all the best.